ɗum dura gam barjari hotti boy ɗum dura gan bote durgol dabbaji e nder fuluji nafuji gam ɓaginki risku lesdi Nigeria. Taskaram durgol dabbaji gonduka hebgo laabi durgol zamanu e nder hoyirma ɓenditiraka elpress ɗum bankiru duniyaru hawtande e kawtal gomnati moggal lesdi gomnati jawle Sokoto fa'i teddinego no taskara ade ka duuɓi joyigo o dow fodde bawɗe wartingo teddingo wangere durgol nder laabi koynuɗi hawtande e teddingo sodugo e sotugo dow laabi feere feere hotti bo taskara elpress woodi podde bawɗe hebgo tirsinago gam puccutugo gacce lumaku nder laabi kanuɗi elpress woodi didaji hebgo faamu hakkune waynaɓe imma demoɓe ummatore jawle Sokoto gade kokke bambal ɓawo mon hawtande e hawtugo juuɗe to taskara elpress gam ɓeydari barkaji risku jahawle Sokoto hawtande e lesdi Nigeria gabago o ɗum no lilal diga ardiɗo taskara elpress radio Abubakar. Governor Ahmed Ali Sokoto receives a committee report on floods, pledges commitment to intervene immediately. A youth corps member, Annabel Igwe, provides schools chairs at GDSS Region Sambo, Sokoto. Good evening and welcome to Alu TV News. Today, Tuesday, 27th August 2024. It is also the 22nd of Safar 1446 after the Hijrah of Prophet Muhammad, peace be upon him. I am Hayatu Jibudallatu with the news. The Governor of Sokoto State, Ahmed Ali, has again warned against construction of structures and refuse dam in the waterways to prevent another flood disaster in the state. He gave the warning while receiving a report of the State 2024 Flood Control Committee set up by the state government. Nasser Abubakar Kiri has more on the story. Governor Ahmad Aliyu said the state government has done its part by ensuring routine desilting of drainages to control and minimize the disaster. Aliyu, while sympathizing with the victims of recent flood across the state, pledged to provide them with relief materials to mitigate the impact of the state of the monumental loss. He thanked the members of the committee for accepting to serve in the committee and conducting good work within the time frame. I want to appeal to the general public to desist from building or dumping refuse in waterways, which is one of the ways discovered by the committee caused this flooding in the state. I thank the committee and the members of this committee, and I want to assure you that government will study the recommendation, and inshallah we will take appropriate action. Chairman, members of this important committee, I thank you once again for this very comprehensive report. Thank you and God bless you all. Presenting the report earlier, the chairman of the committee, Bello Idris Chimola, said they have identified 22 out of the entire local government areas as was affected during this year's flood. Chimola, who doubled as the majority leader to the Sokoto State House of Assembly, said their assessments found over 1,351 communities submerged, including about 15,000 houses and several farmlands. The lawmaker said the committee, however, came up with various recommendations for the critical stakeholders to intervene. Your Excellency, the committee has conducted a comprehensive assessment
of the magnitude and intensity of the flood disaster in the 17 local government areas of the state. Information and data on the flood-prone areas affected farmlands, crops, livestock, and fisheries were obtained from the various local governments. Most of the affected areas were visited by a committee to validate the existing data. The 17 local government areas predicted by NISA and NIMAT, 5 additional local government areas of Ilela, Gada, Gudu, Yabo, and Tangaza have been reported to have severe cases of flood. Therefore, they were added in its areas of study and visit. The total number of the affected local government areas is 22 out of 23. The only local government not reported to have severe case of flooding this year is Dengishuni. Sokoto State was among over 20 states of the Federation warned by the 2 main hydrological agencies as flood-prone states during this year's rainy season. Reporting from Government House Sokoto, I am Nasir Abubakar Kiri. President Bola Tinubu has approved the appointment of new Directors General of the National Intelligence Agency NIA, and the Department of State Service DSS. A statement signed by the presidential spokesman, Chief Ajuri Ngaledi, said Ambassador Mohammed is the new Director General of the NIA. Mr. Adiola Oluwatosin Ajayi is the new Director General of the DSS. Ambassador Mohammed has had an illustrious career in the foreign service since joining the NIA in 1995. He had served in various roles, culminating in his promotion to the rank of Director and his subsequent appointment as the head of the Nigerian mission to Libya. The 1990 graduate of Bayero University, Kano, had served in North Korea, Pakistan, Sudan, and at the State House, Abuja. The new DSS Director General, Mr. Adiola Ajayi, rose through the ranks to attain his current post of Assistant Director General of the service. He had at various times served as State Director in Bauchi, Enugu, Bayelsa, Rivers, and Kogi. The new appointments followed the resignation of the previous NIA and DSS chiefs. President Tinubu expects that the new security chiefs will work assiduously to reposition the 2 intelligence agencies for better results and charges them to bring their experience to bear in tackling the security challenges bedeviling the country through enhanced collaboration with sister agencies and in surgical alignment with the Office of the National Security Advisor. The President thanks the outgoing Directors General of the 2 pivotal intelligence agencies for their services to the nation, while wishing them success in their future endeavors. An NYSC member, Annabel Igwe Chikaodi, posted to Sokoto North local government area as her local government of primary assignment has spent over 1 million naira to GDSS Runjin Sambo as her personal community development service, CDS. Ibrahim Ahmed Aiking Allah has more on the story. While commissioning the project, the Commissioner of the Ministry for Youth and Sport Development, Sokoto, represented by the Permanent Secretary of the Ministry, Muhammad Bello Yusuf, commended the co-member for her resilience and dedication towards mobilizing funds and resources for the project. You can see this is a rare opportunity, that this co-member utilizes to carry out a community development activity for the benefits of the community she is serving. She was able to mobilize individuals and the resources to put together this quite number of decks for the benefit of this. So, as a representative of the Honorable Commissioner Ministry for Youth and Sport Development, I really appreciate this gesture
And I commend the Sokoto State NYSC for giving her the opportunity, for supporting her to be able to carry out this particular project. This is really commendable, and we appreciate it, and we encourage the school management, the students, and the community to take care of this text. The co-member Annabel Igwe Chikawodi is an indigene of Enugu State and a graduate of Bachelor of Art English from Nnamdi Azikiwe University. The Personal Community Development Services (CDS) include the provision of 60 new 4-seater wooden seats, which cost the sum of 14,000 naira each, and the repairing of 50 iron seats, 12 doors and windows at the Government Girls' Day Secondary School, Runjin Sambo. Meanwhile, the co-member Annabel, as part of her community development services, has previously conducted a sensitization on menstrual hygiene and distribution of free sanitary pads to girl students, while malaria outreach and distribution of free malaria drugs to hundreds of students at Government Technical College, Runjin Sambo, Sokoto, respectively. In her remarks, the co-member stated that her love for the seat of the caliphate and student is what motivated to embark on such community projects. Decided to embark on this project to provide seats. So along the line, I found out there are broken chairs which can be repaired. I took it, I repaired them, even windows and doors for security purposes. I did that. The NYSC State Coordinator, Sokoto State Usman Yakubu Yaro, commended the co-member for the kind gesture. Co-member, originally, when they are posted to serve their fatherland, I expected after the organization course, when they have gone to the place of Brahman assignment, to identify the parent needs. That is the challenges of the community. They should be able to identify in the 2, 3, 4 months where they are staying, identify their parent needs, and see how they can analyze their talents, so that they will be able to work on life for their impact positively for the life of their host community. So they are expected to lead their community better than they let it. So that is the relevance why co-members are being urged or are being watched, advised to distinguish them themselves. On the part of the beneficiaries, the principal of the school, represented by the vice principal admin Malama Zainab Bala, appreciated the co-member for the humanitarian service. Ibrahim Ahmad Aiken Allah, Alu TV News. Following a report carried out by Alu TV News on the mother of triplets in the state, Malama Lubabatu Ibrahim, who resides in Mabera Gidandahala area of the state, the Sokoto State Governor Ahmed Aliyu has provided some material to the nursing mother and her triplets. Ibrahim Ahmed Aiking Allah reports that the intervention by the governor includes cash donations and other items. His report. The governor's intervention was through the Permanent Secretary, Ministry for Humanitarian Affairs and Social Welfare, Sokoto State, Hajia Hadiza Galadima. Permanent Secretary, while delivering the message to the mother of the triplets, Lubabatu Ibrahim said, the provision of all necessary items needed to the mother who delivered triplet is the usual kindness of the governor anytime a woman delivers triplet in any angle of the state. Usually I advise the family to use the items judiciously, and also we usually send our team to monitor. She added that since he assumed as the governor of Sokoto State, that remains his tradition and it will continue throughout his tenure as the governor of Sokoto State. Items provided among others include 3 baby bath sets, baby wears, detergent, packet, baby pampers, mosquito nets, and cash donation. On his part, the special advisor to the governor of Sokoto State on NGOs and donor agencies, Abdraman Hassan Bodinga, stated that humanitarian services is one of the usual kindness of the governor, and that is why they are at the residence of the woman to deliver his message. Malama Umma Bagubira, who accommodated the lady since when her husband was killed, stated that she has been provided shelter to the program only because of sympathy for her and for the sake of Allah. The lady appreciated the governor for his kind gesture and prayed to Allah subhanahu wa ta'ala to be his strength and reward him abundantly.
Mudassiru Muhammad Mabira, a neighbor who provided some support to the children, has this to say. As you can see, her level of income very, very low, as she widow, and they so sad about the woman is that Kuma, she get 3 children that were physically challenged. As you can see, this is the house whereby that lady in person of Lubaba to Ibrahim get back to triplets some few days ago. And as you can see from the environment, even the owners of the house are in serious need. The house is being owned by an old lady which herself is suffering from an illness, and she has about 3 children who are seriously suffering from 1 or 2 diseases. Alhamdulillah, we have seen the intervention of the Sokoto State government. A rapid response, the Sokoto State government has intervened by providing many necessary things, many important things, including some cash backing. We hope this is just the beginning, and inshallah the government will continue to support the family. Ibrahim Ahmad Aiken Allah, Alu TV News. Sokoto State government has donated 10 million naira cash and assorted food items to the family of the late district head of Gatawa of Sabumbirni local government area of Sokoto State, Alhaji Isa Muhammad Bawa, who was killed by the kidnappers last week. The state deputy governor Idris Mohammed Gober made the announcement when he led a high-powered delegation on a condolence visit to the family of the late traditional ruler in the Sabumbirni local government area. The deputy governor said the assorted food items are 20 bags of rice, 10 bags of maize and millet each. He further added that the state government also donated 5 bags each of rice, millet and maize, as well as 3 million naira cash to the family members of the district head residing in Sokoto City. The deputy governor, on behalf of Governor Ahmed Aliyu Sokoto and the entire people of the state, once again condoled the family of the late traditional ruler and all the people of Sabumbirni local government over the unfortunate incident that led to the death of the peace-loving district head of Gatawa. Responding on behalf of the family of the district head, also an elder son, Alhaji Ibrahim Janjunan Gobir, said that as true believers, they considered the incident as the will of Allah. He applauded the state government for its support throughout the kidnap and the death of their father. Special prayers were offered for the repose of the soul of the deceased. The deputy governor was accompanied on the visit by some members of the State Executive Council and special advisors. Borno State Commissioner of Finance Ahmed Ali Ahmed found dead in his room on Monday. Sources revealed that the young commissioner, who was held under Hati as at Sunday night, died on Monday while in the sleep. According to reports, the commissioner's wife was said to be outside the state while her husband failed to wake up in the morning, which compelled the family members to forcefully open his door and discovered his lifeless body lying on his bed. Vice President Kashim Shettima was among many personalities that attended the funeral prayer of the late Commissioner of Finance, which was led by the Chief Imam of Borno, Imam Zanna Laisu Ahmed. Other personalities on funeral was the Governor Babagana Umar Zulu and the Shehu of Borno, among others. President Bola Tinubu has sent a message of condolences to people and government of Borno State over the sudden death of the commissioner. The president prayed for Almighty Allah to grant the immediate family of the deceased and the people of Borno State to bear the great loss. Governor Babagana Zulum has lost 2 of his cabinet members within 1 year. May his soul rest in peace. To end the news, the main points. We reported to you that Governor Ahmed Aliyu Sokoto has received a committee report on floods, pledged his commitment to intervene immediately. We also brought you that a youth corps member serving in Sokoto, Annabel Igwe, has provided school chairs at Government Girls Day Secondary School, Rinjin Sambo, Sokoto. That ends the news. On behalf of the news editor, Bashar Abubakar, and the news production team,
I am Hayatu Jibo Dallatu. Say goodbye. Gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu ya karbi rahoton kwamitin nan na shawo kan ambaliyar ruwa a jihar Sokoto, inda ya alƙawarin iya kokarinsa wajen ganin cewar an yi gaggawar ɗaukan matakan da suka dace. Wata matashiya mai wa ƙasa hidima a jihar Sokoto wato Annabel Igwe ta samar da kujerun zama ga makarantar sakandaren 'yan mata ta Jeka ka dawo da ke Rinjin Sambo. Jama'a assalamu alaikum, barka da haka, barka da kasancewa da fassarar labaran Alu TV. A yau muna Talata 27 ga watan Agustan shekara ta 2024 wanda ya daidai da 22 ga watan Safar shekara ta 1446 bayan hijirar fayyan halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Nafisa Kabiru Muhammad dauke da fassarar labaran. Gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu ya yi kakkausan gargaɗi kan gine-gine a kan magudanun ruwa da kuma zubar da shara a magudanun ruwan da ke cikin birnin Sokoto domin ganin cewar an kaucewa iftila'in ambaliyar ruwa. Ya yi wannan gargaɗin ne a lokacin da ya karɓi rahoton kwamitin shawo kan ambaliyar ruwa na shekarar 2024 a jihar Sokoto, wanda kwamiti ne da gwamnatin jihar Sokoto ta kafa. Ga rahoton da wakilin a fadar gwamnatin jihar Sokoto Nasir Abubakar Kini ya haɗa mana. Gwamna Ahmad Aliyu ya ce gwamnatin jihar Sokoto ta yi nata ƙoƙari ta hanyar ɗorewa da yashi magudanun ruwa domin shawo kan duk wata ambaliya, duk wani ibtila'i ko ambaliya a cikin jihar nan. Gwamna Aliyu a daidai lokacin da ya jajantawa waɗanda lamarin ya rutsa da su, ya kuma yi alkawarin samar da kayan tallafi domin rage hasahin wannan hasarar da suka tafka. Ya gode wa mambobin kwamitin akan aminta su yi aiki cikinsa tare da gudanar da aiki mai kyau a kan lokacin da aka ɗeba musu. Ina son yi kira da babban murya ga al'ummar jihar Sokoto mu guji yin ginoni a bisa magudanan ruwa, mu guji yin ginoni a wuraren da an ka tanada domin zuba shara a faɗin wannan jiha. Kamar yadda kwamiti tantance waɗannan abubuwa biyu suna ɗaya da cikin abubuwan da suka kawo wannan ambaliya da aka samu ta ruwa. Mun yi akacin ƙoƙarinmu ta hanyar cewa mun ba da dama duka an yashe magudanan ruwa, amma saboda wannan zaman da aka yi na gina a bisa kan hanyar ruwa da kuma gina a kan da aka tanada na shara, Allah ya sa wannan abu ya afku. Tun farko da yake gabatar da rahoton, shugaban kwamitin Bello Idris Cimola ya ce kwamitin su ya gano akalla yankunan ƙananan hukumomi 22 daga cikin 23 na jihar nan duk sun fuskanci mummunar ambaliya a wannan shekarar. Cimola, wanda ke sanye da huluna biyu a matsayin shugaban masu rinjaye na majalisar dokokin jihar Sokoto, ya ce binciken nasu haka ma ya gano akalla garuruwa 1,351 da ambaliyar ta mamaye, ciki kuwa har da wasu gidaje akalla 15,000 da ta daidaita da ma kuma amfanin gona. Su ne akwai mahita wadda ake ganin kamar ta yanzu wadda za a taimaki jama'a, mutane da sun kasalwantar da gidajensu a taimaka musu da abinci,
a taimaka musu da kuma wurin matsugunni, a taimaka musu da wurin kwana, a taimaka musu da kuma kayan magani, a taimaka musu da ainihin wurin zama da sauransu. Sannan waɗanda ke noma cikinsu su kuma a taimaka musu da iraruwan noma da ainihin takin zamani da wasu abubuwa na noma kamar irin su hanhunan noma da dai sauransu. To waɗannan da su ne a ainihin abin da mutane ke bukata yanzu. Majalisar ya ce kwamitin ya bijiro da shawarwari akan matakan da ya kamata masu ruwa da tsaki su ɗauka domin shawo kan wannan matsalar. Jihar Sokoto na daga cikin fiye da jihohi 20 na tarayyar ƙasar nan waɗanda hukumomin hasashen yanayi suka yi hasashen aukuwar mummunan ambaliya a daminar shekarar bana. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Nasir Abubakar Kiri daga fadar gwamnatin jihar Sokoto. A matakin gwamnatin tarayya kuma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya amince da naɗin manyan daraktoci guda biyu, wato babban daraktan hukumar binciken sirri ta ƙasa NIA a takaice da kuma babban daraktan hukumar 'yan sandan farin kaya ta ƙasa. A wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun mai magana da yawun fadar shugaban ƙasa wato Chief Ajuri Ingilale ya bayyana cewar Jakada Muhammad shine sabon babban daraktan hukumar binciken sirri ta ƙasa, yayin da Mr. Adiola Oluwatosin Ajayi kuma ya kasance sabon babban daraktan hukumar 'yan sandan farin kaya. Ambassador Muhammad dai ya kasance mai ƙwarewar aiki wanda ya yi ayyuka a ƙasashen waje tun lokacin da ya soma aiki da hukumar a shekarar 1995. Haka ma ya riƙe mukamai da dama, inda suka bashi damar samun nasarori da kuma ƙarin girma har ya kai ga riƙe darakta da kuma mukamin da ya samu a baya-baya na shugaban ofishin jakadancin Najeriya a Libya. A shekarar 1990 ne Muhammad ya kammala karatunsa a Jami'ar Bayero da ke Kano, inda ya yi aiki a ƙasashen da suka hada da Koriya ta Arewa da Pakistan da Sudan da kuma farar gwamnatin tarayya da ke birnin tarayya Abuja. Yayin da sabon babban daraktan hukumar 'yan sandan farin kaya Mr. Adiola Ajayi kuma shi ma dai ya rike mukamai da dama da suka kai ga naɗin da aka yi masa kwanan nan na mataimakin babban daraktan hukumar. Kuma ya yi aiki a jihohi da dama da suka hada da daraktan hukumar a jihar Bauchi da Enugu da Bayelsa da Rivers da kuma Kogi. Waɗannan sababbin naɗe-naɗen dai sun biyo ne bayan murabus ɗin da shugabannin hukumomin guda biyu suka yi a kwanan nan. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu dai yana tsammanin manyan jami'an tsaron da ya naɗa ɗin su yi aiki kafaɗa da kafaɗa da juna domin samar da kyakkyawan sakamako. Yana mai buƙatar su da su yi amfani da ƙwarewar da suke da ita ta aiki wajen shawo kan matsalar tsaro da ta dabaibaye ƙasar nan ta hanyar bunƙasa haɗin gwiwa da sauran hukumomin da ke da alaƙa da su. Kazalika da ofishin mai bayar da shawara kan tsaron ƙasa. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu dai ya gode wa manyan daraktocin hukumomin guda biyu da suka yi murabus kan ƙoƙarin da suka yi da kuma hidimtawa ƙasa da suka yi a lokacin da suke aiki a ofisoshinsu, da ya musu fatan samun nasara a rayuwarsu ta nan gaba. To a nan jihar Sokoto kuma wata matashiya mai wa ƙasa hidima wato NYSC wacce aka turo a jihar Sokoto a ƙaramar hukumar mulkin Sokoto ta Arewa domin aikin yi wa al'umma hidima. Annabel Igwe Chikaudi ta kashe fiye da naira miliyan 1 ga makarantar sakandaren 'yan mata ta Je Ka Dawo da ke Rinjin Sambo a matsayin tata gudunmuwa ta yi wa al'umma hidima a yankin. Ga rahoton da wakilinmu Ibrahim Ahmad Aikin Allah ya haɗa mana. A lokacin ƙaddamar da wannan aiki, kwamishinan lamuran matasa da kuma wasanni na jihar Sokoto, wanda ya samu wakilcin babban sakatare na ma'aikatar Muhammad Bello Yusuf, ya jinjina ma ita wannan hidimar ƙasa akan jajircewar ta hanyar samar da kuɗaɗen da aka gudanar da wannan aiki na samar da kujeri da kuma sauransu a wannan makaranta. Rana gare su a nan shine kamar yadda koyaushe ake kira abubuwan da gwamnati take samarwa da kuma da sauran al'umma da masu hannu da shi ne suke samarwa a makarantun ne su rike da su kula da su domin nasu
nasu ne kuma su al'umman da suke kewaye a wannan makarantar 'ya'yansu ne su za su ci gajiyar wannan aiki. So Allah ya kaddari wannan bayar Allah ta yi wannan aikin kuma an kawo waɗannan kujerun an saka a nan makaranta, su yana da kyau su kula da su ba su tsaro. Ita dai wannan 'yar hidimar ƙasa mai suna Annabel Igwe Chikawedi ta fito ne daga jihar Enugu, Najeriya, kuma ta yi karatunta na digiri a jami'ar Nnamdi Azikiwe da ke a Enugu, inda ta karanci harshen Turanci. Shi dai wannan aiki na taimakon jama'a ta yi shi ne ta hanyar samar da kujerun zama wanda mutum 4 ke iya zama a lokaci guda na katako guda 60 da kuma gyara kujerun karfe na makarantar waɗanda suka lalace har guda 40, inda kuma ta ƙara gyara ƙofofi da kuma tagunan wannan makaranta har guda 12. Kowace kujera dai ta kama akan kuɗi naira 14,000, kuma wannan aiki an gudanar da shi ne a makarantar 'yan mata ta Jeka ka dawo da ke Arunjin Sambo a jihar Sokoto. Idan ba a manta ba, wannan 'yar hidimar ƙasa mai suna Annabel a kwanakin baya ta gudanar da wayar da kan jama'a musamman mata akan lamarin da ya shafi al'ada da mata ke yi a wata-wata. Daga bisani kuma ta raba musu kaɗar da mata ke amfani da ita kyauta. Haka zalika ta bayar da magunguna tare da gwaji kyauta akan cutar zazzabin cizon sauro ga ɗaruruwan mutane a makarantar ƙere-ƙere da ke Runjin Sambo. A lokacin da take jawabinta, ita wannan 'yar hidimar ƙasa da ta yi wannan aiki ta ce irin soyayyarta ga daular Usmaniya da kuma ɗalibai shine abin da ya jawo hankalinta har ta ga ya dace ta gudanar da wannan aiki a jihar Sokoto. Shugaban 'yan yi ƙasa hidima na jihar Sokoto wato Usman Yakubu Yaro ya jinjina ma wannan 'yan hidimar ƙasa akan jajircewarta da kuma wannan aikin ayaba da ta gabatar a wannan jiha. Muhimmancin shi shine dama cewa kaga an ɗauko daga sashi ɗaya jihohi wanda ke ba nasu ba, saboda su zo su ba da gudunmawar su taimakawa inda suka zo, saboda dama amfanin 'yan hidimar ƙasa shine cewa ƙara siminti haɗa ƙarfe da ƙarfi a taimaki jihohin da inda suke ƙasa. To kuma shi wannan community development din shi abu ne wanda yake cewa dama in suka zo ana so su nemi abin da yake wata ɗan matsala, wasu ɗan ƙorafin da ke damun mutane, su yi ƙoƙari su samu wasu solution ko kuma su asalin wayannan matsalolin. A nasu ɓangare, hukumar makarantar da ta amfana da wannan kujeri da kuma sauran ayyuka inda ta samu wakilcin mataimakiyar shugaban makarantar wato Malama Zainab Bala, ta yi godiya ta musamman ga wannan 'yar hidima ƙasa hidima akan wannan aikin taimakon al'umma da ta yi a makarantar su. Godiya ga wannan kofa da irin ta yi na wannan aiki wanda ta gyara mana wannan kujeru da suka lalace, kuma ta yi da yi sabbin kujeru da gyara mana tagogi da kofofi da suka lalace, wanda ba wannan makaranta ne ce a wannan gari ba, kuma ta zaɓi wannan makaranta domin ta yi wannan aiki. Ibrahim Ahmad, aikin Allah, labaran Alu TV. To a nan kuma biyo bayan rahotannin da gidan TV na Alu suka haɗa kan mahaifiyar nan ta 'yan uku a jihar Sokoto, Malama Lubabatu Ibrahim, wacce ke zaune a unguwar gidan da hala a Mabera. Gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu Sokoto ya bayar da tallafin kayayyaki ga mai shayar da 'ya'yan uku wato mahaifiyarsu. Ibrahim Ahmad, aikin Allah, ya rawaito mana cewar kayakin da gwamnatin jihar Sokoto ta bayar tallafi ga wannan koyar Allah sun hada da kuɗi da kuma kayayyaki da sauransu. Shi dai tallafin na mai girma gwamna ya fito ne ta hannun babbar sakatariyar ma'aikatar jinƙai da kuma walwala ta jihar Sokoto, wato Hajiya Hadiza Galadima. Babbar sakatariyar wannan ma'aikata a lokacin da take gabatar da saƙon zuwa ga mahaifiyar wa'annan 'ya'ya uku wato Lubabatu Ibrahim, ta ce samar da dukkanin abun da ake bukata
ta ce samar da dukkanin wani abu da ake bukata a lokacin da mace ta haifi 'ya'ya uku a jihar Sokoto abu ne wanda mai girma gwamnan jihar Sokoto ya saba yi tun a lokacin da ya hau karagar mulkinsa a matsayin gwamnan jihar Sokoto. Kuma mai girma gwamnan jihar Sokoto zai ci gaba da bada irin wannan gudunmuwa a duk lokacin da aka samu wata mace ta haifi 'ya'ya guda uku a lungu da sako na jihar Sokoto. Daga cikin abubuwan dai da babbar sakatariyar wannan ma'aikata ta kawo a madadin mai girma gwamnan jihar Sokoto, akwai jirgin wanka na jarirai ga wa'annan jarirai guda uku da kuma kayan sawa kala-kala zuwa ga wa'annan jarirai guda uku, da omo na wanke-wanke idan yaran sun lalata tufafinsu, kuma sunki na famfas haɗi da gidan sauro na jarirai tare kuma da wasu makudan kuɗi. A nashi ɓangare kuma mai ba gwamna shawara akan harkokin ƙungiyoyin da ba na gwamnati ba da kuma ƙungiyoyin ba da tallafi na jihar Sokoto, Abdurrahman Hassan Bodinga ɗan almajiri ya ce ayyukan jin ƙai ayyuka ne da gwamnan Sokoto ya saba da yin irinsu, kuma wannan ne dalilin da yasa suka biyo tawagar wannan sako na mai girma gwamna har zuwa gidan wannan mata domin tabbatar da an kai mata wannan sako nashi. Su yi kokarin ita uwar yaran kasancewa su marayu, 'yan ta'adda 'yan bindiga sun kashe mahaihinsu, su yi kokarin assasa wata sana'a, saboda irin wannan taimako ba mai dorewa ba ne. Za a taimaka maka, amma kuma wannan taimako wanda za ka yi makanka ka yi amfani da taimakon da ka samu domin ka yi sana'a. Malama Umma Bagobera wata dattijuwa wadda ta samar ma wannan matar da ta haifi 'ya'ya uku wurin zama a lokacin da ta baro ƙauyensu inda aka kashe mijinta, ta ce ta samar mata wurin zama ne kawai saboda tausaya mata da ta yi, kuma ta yi wannan ne saboda Allah kaɗai. Wannan mata dai Lubabatu Ibrahim wadda ta haifi 'ya'ya guda uku ta yi godiya ga Allah maɗaukakin sarki. Irin godiya zan yi sai in ce Allah saka mai da mahihicin alheri, Allah Ubangiji kai mai cikin aljanna Firdausi, Allah ya sanar da annabi ne. Ina godiya, na gode da ya taimaka mu waɗanga yara uku da Allah ya bani marayi. Wanda ya ba mai girma gwamna damar taimaka musu, mata roki Allah ya saka masa da alkhairi. Wani makwabcinsu mai suna Mudassir Muhammad Mabera wanda ya ba da gudunmawa sosai wurin ganin cewa wannan 'ya'ya uku sun samu kulawa, ya tofa albarkacin bakinsa kamar haka. Gaskiya ba dai sai an ci ba, wanda ya ga irin yanayin da suke ciki yanzu da irin gidan da ake ya san cewa akwai bukata. Bancin ma bukata ta abin lalura, kuma akwai bukata ta musamman wanda tana tare da ɗayanta guda uku, waɗanda gudan biyu suna tattare da taɓin hankali, guda kuma ya tashi yaro ne mai son makaranta wanda ni ne kama kai ma ni kai shi makaranta firamare, so kawai ya tashi ya samu ibtila'i na wani kurji da ya hito mai, kawai kafar ta lankwashe da kasan an lankwashe roba. To jama'a, kamar da yadda kuke gani wannan shine gidan da wannan mata mai suna Lubabatu a nan shiyar Mabera, gidan da hala ta yi yara har guda uku, maza biyu mace guda. Kuma kamar yadda kuka gani su kansu masu gidan da an kalaba ta saboda ba gidanta na ba suna da tsananin bukata. Hasali ma tsohuwar da ta samar mata wurin zama ita kanta tana da yara har guda uku, wanda kowannensu yana da wata bukata ta musamman. Wanda akwai buƙatar gwamnati ta shigo ciki. Alhamdulillah yau gwamnatin jihar Sokoto ta kawo ɗauki a gidan, kuma mun tabbatar da farawa kenan. Insha Allahu muna iya cewa wannan gida ya isa san barka. Ibrahim Ahmad, aikin Allah, labarun Alu TV. To a nan ma dai gwamnatin jihar Sokoto ce ta bayar da tallafin kuɗi naira miliyan 10 da kuma kayayyakin abinci ga iyalan margayi uban ƙasar Gatawa da ke karamar hukumar Sabon Birni ta jihar Sokoto, Alhaji Isa Muhammadu Bawa, wanda masu garkuwa da mutane suka kashe kwanan nan. Mataimakin gwamnan jihar Sokoto Idris Muhammad Gobir shine ya sanar da haka a lokacin da ya jagoranci wani babban ayari wajen kai ziyarar ta'aziyya ga iyalan mamalacin, wanda yake basarake ne a karamar hukumar mulkin Sabon Birni ta jihar Sokoto. Mataimakin gwamnan jihar Sokoto ya bayyana cewa kayakin da aka bayar tallafi sun hada da buhu 20 na shinkafa da kuma buhu 10 na masara da gero.
Ya kuma ci gaba da ƙari da cewar haka ma dai gwamnatin jihar Sokoto ta bayar da buhu 5 na shinkafa da na gero da masara, kazalika da naira miliyan 3 ga iyalan mamacin da ke zaune a cikin birnin Sokoto. Mataimakin gwamnan a madadin gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu Sokoto da dukkanin al'ummar jihar Sokoto na ƙara miƙa saƙon ta'aziyar su ga iyalan mamacin da dukkanin al'ummar ƙaramar hukumar mulkin Sabon Birni kan lamarin da ya faru wanda ya sanadiyar rasuwar uban ƙasar Gatawa na ƙaramar hukumar mulkin Sabon Birni. Da yake mayar da jawabi a madadin iyalan margayin kuma babban ɗansa Alhaji Ibrahim Janjunan Gobir ya bayyana cewar a matsayinsu na masu imani sun ɗauki wannan lamarin a matsayin jarabawa daga Allah kuma yin Allah ne subhanahu wa ta'ala, inda ya gode wa gwamnatin jihar Sokoto kan irin tallafin da ta bayar duk lokacin da aka yi garkuwa da mahaifinsu kawo lokacin da ya rasu. An dai gudanar da addu'a ta musamman domin addu'o'i na musamman domin roƙawa mamacin samun gafara da rahamar Allah subhanahu wa ta'ala. Mataimakin gwamnan dai na tare ne da rakiyar wasu daga cikin membobin majalisar zartaswa ta jihar Sokoto da kuma masu baiwa gwamna shawara na musamman. To idan muka leka a jihar Borno kuma Allah ya yi wa kwamishinan kuɗi na jihar Borno Ahmad Ali Ahmad rasuwa a ɗakinsa a ranar Litinin ɗin wannan makon. Wata majiya ta bayyana cewar matashin kwamishinan wanda ke cikin ƙoshin lafiya ya kwanta bacci ne a daren Lahadi yayin da aka waye gari ranar Litinin kuma rai ya yi halinsa. A cewar rahotannin mai ɗakin kwamishinar dai wacce ta riga da ta yi tafiya ba ta jihar yayin da kuma mai gidanta ya kwanta bacci, gari ya waye ba a ga fitowarsa ba. A lokacin ne iyalansa suka ankara da rashin fitowar mai gidan, a lokacin ne suka yi ƙoƙarin ɓalla ƙofar ɗakinsa da ƙarfi, sai dai kuma ko da suka tarar da gawarsa kwance kan gadonsa babu numfashi. Mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shatima na daga cikin manyan mutanen da suka halarci jana'izar mamacin, wato marigayi kwamishinan kuɗi, wacce jana'iza ce da babban limamin jihar Borno Imam Zanna Laisu Ahmad ya jagoranta. Sauran manyan muhimman mutanen da suka samu halartar jana'izar tasa akwai gwamnan jihar Borno Babagana Umar Zulum da kuma Shehun Borno da sauransu. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu dai ya aike da saƙon ta'aziyya ga al'umma da kuma gwamnatin jihar Borno kan rashin kwamishinan da aka yi, yayin da shugaban ƙasa ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala da ya gafarta masa ya kuma baiwa iyalinsa da al'ummar jihar Borno haƙuri da juriyar rashinsa. A cikin shekara ɗaya dai ne gwamnan jihar Borno Babagana Umar Zulum ya yi rashin manyan ma'aikatan gwamnatinsa a jihar ta Borno. Da fatar Allah ya ji kansa da rahama mun kuma ya kyautata tamu bayan tasu, amin summa amin. To da wannan ne kuma muka zo ƙarshen labaran namu, sai dai kafin mu yi sallama da ku ga maimaicin wasu daga muhimman kanunsu. Tun da farko kun ji cewar gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu ya karɓi rahoton kwamitin nan na shawo kan ibtila'in ambaliyar ruwa a jihar Sokoto, inda ya sha alwashin ya ƙoƙarinsa wajen ɗaukar matakan gaggawa don kaucewa afkuwar ambaliyar ruwa. Haka ma kun ji cewar wata matashiya mai yi wa ƙasa hidima a jihar Sokoto wato Anabil Igwe ta samar da kujerun zama a makarantar sakandaren 'yan mata ta Jeka Dawo da ke Runjin Sambo. To yanzu kam a madadin editan labaran Bashar Abubakar da dukkanin waɗanda suka taimaka domin ganin labaran sun zo muku. Sunana Nafisa Kabiru Muhammad da na fassara na karanto nake cewa ma'assalam.